Fetukiriza nti ebitongole bikula bakozi ate ebitongole bitera okugwa bigwa bakozi kakati n'olw'ensonga eyo so lwaki buli lunaku lwa Monday tutunula ensonga ezikwata ku bakozi. Ndina Eunice Alanyo ye senior manager human resource kuva mu kitongole kya National Water and Sewage Corporation. Naye tumaliriza ensonga eno tukwate ku maintenance. Bastaff olwo bazze tubeera ne issues like any other organizations. How do we handle issues, then tugende ku maintenance? Issues is retaining a staff, Mwami Fred. Ng'ekitongole neera ebitongole byonna bye balina okukola. Ffe ng'ekitongole kya water tugezaako okukwatirira abastaafu baffe bulungi nnyo nga HR. Tubalabirira bulungi neera tutaddewo njagala kwebaza boodi yaffe ne MD waffe neera kwakuba basobodde okutukiriza nga aba HR okuleetawo ebintu ebipya ne babiko-optinga mu human resource manual yaffe ebitusobesezza okubeera nga retaininga talent mu kitongole. Okay. Ebintu bingi bye tubiina as best practices tuina offices zaffe Fred ogenze mu offices zaffe nyingi tuwa our staff good working environment ogenda mu offices zaffe. So gwejagala gamba environment ze zimu ku key factors eziyamba ba staff okubeera maintain working environment. When najja mu office wano nga working environment yange si nnungi mentally sijja kubeera bulungi. So tugezaako tuina very good working environment as an institution, an open door policy. Wogenda mu offices zaffe tetuina zino ziri open glass twazijjayo tuina it's an open thing where you can see each other in most of our offices. Okay. Two, tuweereza abastaff protective gears. Bwe bali mu field balina okubeera nga balina protective gears. Abali mu offices tubawa tools and equipments ezokozesa, and that is in line ng'ekitongole kyonna HR ino okukolagana ne management ye ne bakkiriziganya ne wabeerawo good working environment in line with the labor laws, international labor laws and the Employment Act of Uganda. Okay. Because that is what is expected. Occupational health and safety. Kati wengenda mweyo tuina good medical scheme ng'ekitongole Fred. Feba staff bape bwe balwala tubawa medical. Tuina good medical cover. Ekyo nkyogera tuina best medical. Oyogera because maybe mwina sente to your government ne tuina ebitongole ebiri mu private sector nga tebalina sente. So ensonga ezifaana bwe ziyinza okwesanga tebazirina mwe mwogera because you are government yes n'akasente muyinza okuba mukalina. Ne kwezo ssente ntono ze mufuna ng'ekitongole muyina okubeera nga mulabawo muteekawo ssente meka ze muyinza okuteekawo for staff welfare. Essente tetuzirina nnyingi nnyo ng'ekitongole ne management eraba human resource or talent yabwe our staff as the driving tool to performance in the institution. Okay. Abakozi bwe tebali basanyufu kati Fred onojja ongambe mwana wange mulwadde tojja tuwa all the attention naye kati woba okimanyi muno ngenda kukola mwana wange bwalwala nyinza okufunaka cheat nengenda ku ddwaliro tukoze emos n'eddwaliro nyingi. Ezo nsonga za waka abasinga ba human resource temwagala manya omwana alwadde ezo nsonga za waka tetwagala zimala tuli ku mulimu. Ekitongole kya water twagala kumanya nsonga za waka. Ekyo kyo kyemba nkugambye njagala kwebaza board yaffe ne managing director waffe kwakuba tuina ebyo bintu they have co-opted it babikiriziganya abantu tuina medical cover jetuwa ba staff baffe across Uganda ate tetusosola bonna. You've heard of ebitongole bigamba nti let me open it boldly. Oyina ebitongole bigamba ffe tetwagala kumanya kino ky'olina okukola ne kino ky'olina okukola ezo ensonga za waka ziba zammwe
So institution ezifaanana bwe zityo maybe mwe muli out of that bracket abo bo tuyinza kubayamba tutya? Ebitongole ng'ebyo birina okulaba ekiri mu first international labor laws, because it requires you have to, there are things you're supposed to provide a worker when they're at work by law. Wogenda mu Employment Act waliwo ebintu ebirimu. So there are things omuntu waba kuwadde omulimu, there are certain things that need to be agreed on. Insurance, waba si medical scheme, insurance cover. When bandi ku mulimu nenfuna accident, you need to ensure that I'm insured. That is what is provided in the Employment Act. Chobola bafenge ekitongole ekya water ne insurance to covering aba staff babe. Twina insurance cover. Si kwa kuba tuyina sente, but a good practicing institution should ensure certain things are in place to retain the talent, to drive performance, and to have a motivated workforce. So Banjo get them Muluzungu or Uganda. No, that is okay. Okay. So, but in environment, we're going to working environment. Company we be nebintu ebifaanana ku ebiti. Biki kyebyongera ku performance ya any institution. Biki ebyongerawo bintu byemuba abakozi on top of salary. Omukozi yaba ayagala salary. Naye woba omuwa, like for us katinga ekitongole, woba oli mukyala ng'ozadde, tukuwa woba omaze maternity leave, tukuwa flexible working hours. You can come in 3 hours late or leave 3 hours earlier. Okay. Ekitongole. Obeere ng'olabirira mwana wo. It's a breastfeeding. Unisiraka nkigaziye, for you may be government. Tuliwo ffe abali mu private sector nga privileges n'opportunity ng'ezo tuzuulira bulizo batuwulira balala nga bazoogerako tulina bye tufiirwa oba omukozi oba tomwadde ebintu ebifaananako ebiti waliwo ebintu byofiirwa. Definitely ng'ekitongole waliwo ebintu byofiirwa because omuntu waba azze ku mulimu nga tali mentally happy tajja kuwa results. Okitegeera friend, omuntu waba tali omukozi waba ajja mu office nga tali happy, jukira we spend 90% of our time ku mulimu friend. Wazze wano saawa meka? Natuuse wano saawa 12. Ogenda kuva wano saawa meka? Ngenda kuvaawo saawa emu mu kitundu. Ewaka ogenda kutuuka bubeerewo saawa? Nja kutuukayo 3. So omuntu waba tali happy, you've spent almost 90% of your time ku mulimu. So that's why any institution erina okubeera ng'eteekawo ebintu ebimotivating aba staff okubeerawo friend. Bino ebintu byenjogerako si muno bya ssente, kati ng'ekitongole okugamba muno friend, come in 1 hour late obeere ng'olabirira mwana, I mean Fatuma or Aisha abakyala aba smart TV. It is teri sente ezeetagaawo. Ebyo byetaaga kuba muteeka, it is an issue of being flexible. It's being flexible. Nti nfunyemu obuzibu nja kujja birika zijja ku ssaawa 3. Exactly. No, like kati ffe tugamba omuntu waba after the maternity leave omwana akyayeetaaga attention ey'amaami ey'omuzadde. So tubawadde tulina eyo policy of either you come in early then you leave, I mean you come in late, you leave the right time, or you come in early and you leave earlier than us, the other staff. That is our policy. Ekirala kyo, we have been able to training our staff. Tubawa tulina etendekero. Yes. Training area, training tulina ground. Training centers ng'ekitongole. Fred, wojja mu kitongole kyaffe tulina tugezaako ngezaako okufuna the word in Uganda. Tuba nga tutendeka ba staff baffe okusomesa, okubangula, babeere n'empisa. W'olaba ogenda mu offices zaffe za water, there's a way our staff ba receiving our customers. Customer care, tulina training sessions, tulina sessions zetubeeramu nga tutraininga abantu customer care,
aba plumbers bwe bagenda wabweru bwe bagenda ku attendinga to customers baliwo engeri gye balina okudealinga ne ba customers okitegeera friend. So zino training mwe ba human resource by and large tukigaziye mwina zikola luvannyuma lwa bbanga kyabamu kuffe siwera okusmart omuntu bwajja training kasajira kutaddamu kugiraba. Training olina okuba nga olina training calendar neera nga bwe nagambye any HR ng'oba oli mu kitundu nga you're the one managing HR olina okutuula ne team ya management ne mujja ne mubeera ne training calendar eyamba abakozi okubeera nga bakola some refresher courses. Ffe tuzikola almost every month tulina training ku numbers zenkugambye tulina 5,000 staff. So every month tulina training. Like now tubadde ne trainings tubadde nga tukola ekawuku on mindset change. Mindset change training. Ebyo bikwataganya wana emirimu gy'amazzi. Tulina abaengineer abali mu field. Ebyo biyamba mu mindset biyamba ku abali management. No ne plumber wabaze Wilfred waliwo ebintu byalina okumanya. Okitegeera. Kati tulina ne egaba kugaba eri plant wane. Tulina we training aba plumbers bonna ba artisans mu Luganda simanyi bagamba batya artisans ne ba technicians ba plumbers ba plant operators ba productions our field marshals bagende ne bakola refresher trainings neera we baba bamaze training eyo ba graduatinga ne tubawa certificates ne kwe ensonga kyenyinza okugamba we partnered with other institutions. Kale program Ug-Tukole ensonga z'abakozi Eunice Alanyo ye senior manager human resource National Water and Sewage Corporation. Biki abakozi bye basuubira mu mmwe ba human resource? Thank you Fred. Abakozi basuubira bagala kulaba nga tubawa new things, innovations. Neera National Water ng'ekitongole tubadde ne many programs zetukozeewo. Many programs. Kati wojja ku bintu nga performance, gauging performance z'aba staff. Tulina different performance management tools zetukozesa. Things that are tebagala kubanga balaba the same thing. One bagala okulaba ng'ebisaala gyabwe babongeze. Wokona ku musaala oba oleese obuzibu. Two, bagala okulaba tubeera nga tulina nga bwe ngambye kati nga okulaba performance. Abakozi tubalina bangi. Tulina different performance ways different ways to measuring a performance z'aba staff. Waliwo ze tukola weekly, waliwo ze tukola monthly, waliwo ze tukola quarterly, waliwo ze tukola biannual, waliwo ze tukola annually ng'ekitongole. Okay. Ebyo byonna those are different ng'ekitongole we are trying to okulaba nga tudde engulu. Human resource driving a performance as HR. Mu checking mutya results. Omanyi otya nti Makubu yannamuwa omulimu ddala ali ku kituufu ng'omuntu gwenkozesa oba yava ku mulamwa? Tucekinga tutya muno omuntu ali ku line entuufu nga bwe nkugambye tulina programs okucekinga staff performance. Wojja Fred tukuwa job description yo neera HR yenna mu kitongole kyonna alina okulaba omukozi bwajja bamugamba key results areas ze. Key results mu Luganda ebifo ebyenkizo oba ebituufu byalina okuba nga akola. Exactly. Eziri in line ne job description ye. Omuntu abeere nga amanyi wenzija ku mulimu nina okukola kino nakiri. Kati that's when I tell you tubeera after maybe a month tukuyita ne tuku reviewing a performance yo or quarterly depending or annually. Tulina ebitongole oyogera ku bintu bya appraisal bonge bintu ng'ebyo mu institution. Appraisal tezirimu kasita oyingira n'otandika okukola nga tutambulira ddala. No. Ng'ekitongole
kyonna oba omuntu wa HR mu kitongole kyonna kyalina okukola alina okulaba mbuno waliwo tools ze bateeka in place eziyamba okumonitoringa performance z'abakozi. So ezo appraisals ziringa otuula ne mukkiriziganya on how you want to engeri jemu kangabe mu Luganda, how you can review somebody's performance. Okuba butookyo okwekenneenya engeri omuntu gy'abadde akolamu. Kati omuntu aba takola bulungi ne bamugamba mweno area tolikola bulungi, you need to work on this key attributes olabe nga performance yo improving. Okay. So tubeera ne supervisor omuntu akola appraisal we, supervisor namu appraisinga nawe newe appraisinga. Kati ne mutuula nemu and then you come with the agreed points on where to perform better. Okay. Kale ensonga z'abakozi of course zezimu ku ezo ezisinga okuba ez'omugaso ate ez'obuvunaanyizibwa. Usually ffe ababeera n'abakozi tucomplaininga nti mwe kizibu mwe abali mu management nammwe ne mutugamba ate naffe abali eno ffe kizibu. Bwe tuba tulina crisis efaanana bw'eto mu institution, maybe from your experience as a human resource, embeera ng'eto eyinza kugonjoolwa etya? Ffe blame game tupushinga eri bye bakozesa, nammwe management mugamba nammwe abali eno temuli kyemukola tekimala. Experiences zifaanana bwe zityo, simanyi oba ewo zibaddeyo naye tuyinza zimanajenga tutya? Ewaffe tubaddeyo nabyo n'ebyo experiences naye kyenyinza okugamba mwami Fred ng'ekitongole tuyina union, tuyina collective bargaining agreement. Management dekoze n'abakozi. Kati weba tuyina enkayana between abakozi ne management. Tutuula n'aba union yes, then we agree. We sit with the union and then we agree on certain things. So that's why you have seen engaged tongoli. We've not had issues of industrial unrest. We usually communicate. Most times, nera chenjagala kugamba, and I want to encourage all other institutions, is to have the team leader. The team leader usually aberanga MD w'ekitongole oba CEO communicating. Olaba like when you go ogenda ku bintu nga WhatsApp nokola audio nogiweereza kuba to all the staff. Nga you're communicating kiyamba oku avoidinga ebintu ebyandibadde bibeera. And most times abakozi bwe babagala ebintu nge oba bagamba salary increments oba bagala certain things tutuula abakozi babireeta ne tubitwala mu management ne babireviewinga. Management netwala ku board. Board negamba bino kino oba kisoboka it's okay ne approving, and then from there MD waffe agi airing out ku audio never sharing on the different channels of communication, either through media or through our emails. Those are the different ways. Okay. Then also ekirala tuyina clear procedure nera ekitongole kyonna kirina okubeera on how to handle disputes. And obutakwatagana entalo entonotono ezibeera mu institution. And HR yonna mu kitongole kyonna erina okukola ekyo. Tuyina systems omukozi waba ayina enkayana ne supervisor oba omukozi waba akoze ekintu. Kati gwe ng'ogambye oli agamba it's management ate ffe tugamba tugamba mmwe namwe mugamba ffe kizibu kiri. Tuyina mu HR manual tuyina clear staff rules and regulations guiding and how to handle industrial dispute. Tuyina disciplinary committee omuntu ajja ebintu ne babitebolingawo ne tuwuliriza your side ne tuwuliriza side ya management, then ne turesolving ebintu. So tuba tulina ba staff nga tebatuwa mwemwina bye mutusuubiramu nga management. Naffe tulina bye tubasuubiramu. If parties ability zikwatagana, how do we tukwatagana tutya embeera ezifaanana bwe zityo?
How do we do it? We call for meetings, which any institution should do. You come and have a meeting on the side of management and then on the side of the staff. Now, thereafter, we come on a round table. And then we agree on certain things. That's how we do it. Okay. Mu Luganda nandibadde nga ngamba mujja ne mutuula nga bwe tutudde nga bwe tutudde nga bwe nagambye tulina open door policy. Mutuule mwogere ku nsonga. Yes, we call people for meetings kati aba staff we bakayana we go for a meeting ne batugamba tulina kino na kino ne kino na kino. And then as supervisors or management ne tubanyonyola bye tuli mu kukola. Most of the times, Fred, it's because of lack of communication gap. Okubanga temulina information. If an institution, like in any institution, people are communicated to, chiba chiyamba. You're speaking the same language across board. Nga bwe ngambye tuli mu 262 towns. Kati nga MD tayinza agenda mu buli town nga yogera next. Tasobola. Akola audio nagiweereza and it's shared across Uganda yonna. Kwa kuba tuli border to border. Tuli Kisoro, tuli Moroto, tuli Koboko, tuli border to border. It's national water. Buli wogenda national water way. So, to communicating, to sending us circulars. All that is done to make it easy to come to one position. Okay. And we involve the union. Wakuba tulina union mu kitongole. But watutandika watugambye nti human resource oleeta abakozi noba maintaininga noba exitinga. Last process eyo yesinga okubeera. Simanyi kugweyinza okuba enyangu. Actually, process yenjagala kugamba nga HR, which is very, very key mu kitongole, is retention. Retention? Yeah. Kwa kuba wemba nkulese Fred, nina okukola ki okuretaininga bye bintu bino bye nabadde kugambako. Engage management, mukiriziganye mulabe mwina good welfare policies. If I go into jargons which are hard, it will become hard. But if you have welfare policies which are good, you will retain the talent. You have a good medical scheme, you pay katife tusasula ba staff gratuity ng'ekitongole. Simuno tulina sente. No muri government chenatandisengamba muri government mwina sente. We are not for 100%. Fa abali mu private sector ebimu oyinza okuba one institution mutandika butandika. Tubisuubira kubeerawo. Not tuli 100% government. We are not. We work, we collect money. We collect money to run. So we get the welfare policy as a key policy. What do you charge in your So my welfare policy, twina medical scheme, twina insurance scheme, twina HIV policy, tetusosola. Uboli mulwadde tetusosola. Twina equal employment. Kati wogenda ku management yaffe. Abakyala baliko management committee yaffe. There is equal representation. When you go to our meeting, ojja kulaba abakyala batudde ku meza n'abaami. When you go to area management, ojja kulaba tulina abakyala, tulina abaami. Ebyo binyamba kinze kyenjagala result. I don't care oba ani oba abasajja baliko ebyo biyamba kyezi. No, ekitongole. Those are all in line with the employment in best practices. Gender balance. Fred Katwetuna when najja mu meeting, buli meeting 90% abaami, 10%. Even when we are recruiting, tugezaako okubeera nga tulina gender balance. Those are some of the things that motivate staff. Okulaba mbu tulina some balance ng'ekitongole. Okay. Right now we have 33% of our workforce who are abakyala. 30 to 33% who are ladies. Ekirala kye tulina, we work with banks and we sign MOUs. Kati nkugamba ebintu bye tukola and any other HR should benchmark. Tutuula ne banks ne tukola MOUs. And kati that is not money. No gamba bank, we shall be sureties for our staff. Ne tukola MOU.
Fred. MOU ne bakkiriza okuwa ba staff baffe ba loans that can help them develop on top of salaries. Nga bwe nagambye aba staff baffe tubasasula misaala buli mwezi. The whole COVID time we continued paying salaries, we never downsized. Abakozi bonna basigala mu kitongole. Ebitongole ebirala they removed their staff. So ng'ekitongole tuyina ebyo. Those are some of the things that motivate staff. Kati imagine singa twalinga off aba staff. Oba twasalawo obutabasasula misaala. National Water ekitongole njagala kugamba Fred, we continued paying staff amidst all those challenges. So welfare ogamba nti bino staff azayagalayo kasente ng'omuwa nga ye developing. Yes, to sign in the MOUs with many banks nyingi, Stanbic Bank, Equity Bank, Centenary Bank, Standard Chartered Bank, Bank of Africa, babawa loans. Are you saying, Madam Eunice, ba staff, mpulideko enjogera ya bulijjo nti okusanga ba staff abakulaakulanya on salary alone osanga batono from experience nga gwe human resource? That's very, very true. Kwakuba on top of your salary, oba there are certain things oba oyagala kola nga tonaweza certain age. So salary is good. See, I can't tell you that you can't grow on you cannot grow on salary alone. You can, but if you get a side money which can help you do certain developments, ngatona kadiwa, ngatona. If you can get a loan for 3 years and the corporation can stand for you as a surety or an institution, that is very good. Waliwo okutya nti wetunakuwa loan the following year ojja kuddu wayogedde kuba n'ababuuka company to company tukuwadde loan mu myezi 3 ojja kuba obuusa ogenze ate era ffe abasigala nga tufiirwa. Ffe ng'ekitongole Mwami Fred, njagala kugamba era njagala kwebaza abakozi ba water. We've had our staff have been in the corporation. Our labor turnover is very small, very, very small. Njagala chikugamba. Because of these things byenkugambi. Okay. Tubasasula abakozi ba water twina abakozi abakoze for more than 30 years. Over 150. Over 30 years, Fred. I am speaking about National Water. Wewe ensonga z'abakozi tezisobola kubanga ziggwayo. Yuniso obudde ndowooza bulabikanga bwebwo. You're parting short. Obubaka bw'obusembayo eri ffe bye bakozesa eri your fellow human resource n'Abannayuganda bonna abayinza okubanga batulaba. Zenga Eunice kyenyinza okugamba ng'ekito aba HR, abakozi are the key talent for any institution. Neither if you want your company to progress or kuba labirira bulungi. If you give your staff the best, if you look at them at the best as the best resource, you'll get results from them. Okay. So having it in mind that human resource is the driving force of an institution, chikuyamba ng'ekitongole. Okay. And recognizing talent. Smart 24, driving business.